Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Elder Scrolls Online. Estamos aquí con la nueva expansión Hike Isle, como se pronuncia, Isla Alta en español, que la han traducido así, en perfecto español. Ahora sí, porque habíamos empezado a grabar y estaba en inglés. Hemos tenido un problema con el launcher, ¿vale? Que como yo lo puse en español antes del parche, luego ha cogido un conflicto ahí y me salía todo en inglés. No sé qué pasaba. Me estaba volviendo loquísimo. Pero bueno, no me demoro más. Vamos a comenzar, ¿vale? Seguimos con este personajillo, Cyril Skelliga, nivel 41, caballero dragón. Páramo de Barden. Hay cinemática de... No, pero esta es la normal, ¿no? A la quito. No es la cinemática de la nueva expansión. Vale, vamos a jugar. Y vamos viendo. Nos quedan 2 o 3 misioncillas de Morrowind, ¿vale? Estuvimos haciendo Morrowind todo el fin de semana para entrar en calor. Y ahora pues nada, vamos al ataque. Espérate que me acomode bien. Vale. Aquí viene, ahora está todo en españolito. Hola, ¿puedes hablar conmigo? A ver, sí. What would you like to talk about? ¿Qué opinas sobre nuestra relación? You're a pretty good adventuring partner, I'd say. Reliable, agreeable. Qué gusto, ¿eh? Está todo en No español. complaints. Vamos a hablar de otra cosa. Hope we find something interesting today. Nos vemos. ¡Let's go! ¡Yuhu! Vale. Vámonos a la expansión, ¿no? Diario. Misiones. A ver, ¿queréis que termine las 3 o 4 misiones que me quedan aquí o me voy? Me voy, ¿no? No quiero juntar cosas. Duda ascendente, ¿se llama así? Has recibido una carta de Lady Arabelle Duo, en la que me pide que me encuentre con su agente Jack Arn en raíz de Elden. Quietud o el duelo, en función de cuál sea mi alianza. Quiere que le ayude en un asunto de gran importancia para todas las alianzas. Debería ver si puedo encontrar a Jack Arn, el agente de Lady Arabelle, en mi capital. ¿Eres esta? Esta no es, ¿no? Pero es que... Duda ascendente. Vamos a ver la... ¿Cómo se llama? Aquí. Que si no... Por cierto, creo que tiene algunas cajas de esas de corona. Hola. Iniciadores de misión. Vale. Greymore. Blackwood. ¿Dónde está, tío? Aquí, vale. Duda ascendente, se llama así, ¿no? Es esta, ¿no? Se llamaba así, ¿no? Sí. Vale, habla con Jack Arn. Tenemos que ir a nuestra zona de nuestro convenio, de hecho, ¿no? Vete tú a saber dónde está eso. Madre mía, de las zonas que hay, ¿no? A ver si lo puedo hacer desde aquí, tío. Estoy haciendo la picha un lío. Mostrar en el mapa.
Hola. ¿Aquí abajo? Ah, quietud. Vale, vale, vale. Refugio de la tormenta. Vamos para allá. To speak to you. Go to the Daggerfall Mages Guild. Quick, quick. No, déjame tranquilo. ¿Pero por qué se me activa esto? Que esta no es la misión que yo... Madre mía, vaya gilipollas. ¿Obtener ayuda? ¿No puedo quitarla? Ah, es la misma, creo. Hey there, good looking. Are you the one Lady Arabelle promised to send me? I could use the help. I'm neck deep in a secret mission that involves a beautiful missing woman. It's a mystery straight out of an Investigator Vale novel. Háblame de esa misión secreta. Ah, that part comes later. The darling Valencia has disappeared. So, that takes precedence. I was hired by Lady Arabelle to pick up some medallions from Valencia. But when I got to her workshop, I found the place ransacked, and she was gone. Vale, ¿tienes alguna idea de dónde deberíamos buscar a Valencia? People in my line of work tend to acquire various contacts. I put the word out, and finally got one of mine to bite. I'm off to meet up with Tarjeta now. So, want to help me find Valencia and talk to my contact? You'll be paid. Te ayudaré a encontrar a tu amiga desaparecida y velaré con tu contacto. Here's the location where my contact Tarjeta wants to meet. I hired a wagon to take us there. Hope you don't mind being in close quarters for a bit, my good-looking friend. Vale, háblame de esos Hop in, medallones. and we'll be on our way. Valencia crafted them from a master medallion. Lady Arabelle says they're crucial to the success of our mission. But I stopped listening when I realized they weren't worth any gold. They're invitations of some sort, but she didn't tell me what for. ¿Sabes cómo funcionan las medallas? Ah, les acabo de preguntar eso, ¿no? Está fuera de alcance. Me dice que está fuera de alcance. ¿Por qué? Ahora. Hablamos de Barden. Hostia, ¿volvemos a Barden? Tarjeta, you're looking well, you old cat. Save it, you can. You haven't changed a bit. Friend, go ahead and speak with him. Jakarm was wise to bring another. He will surely use you as an excuse to weasel out of the gold he owes this one. Tarjeta is glad to have someone to speak with other than that smooth skin. This one has information for you about his friend. Vale, ¿sabes dónde podemos encontrar a Valencia? Tarjeta's associates learned of a group transporting a high elf prisoner. While following them, this one realized the group was the Ascendant. La Orden de los Ascendentes. ¿Qué es eso? You have not heard of them. They are a group that opposes the Three Banners War. Their methods of protest are usually non-violent,
So this one finds it odd that they would be associated with a kidnapping. But this is not Tarjeta's affair. Vale, ¿dónde ha llevado la orden de los ascendentes a la amiga de Jakar? Inside there. Tarjeta followed long enough to watch them disappear through an opening covered by vines. They did not come back out. Gracias This por la one información. left something there to show you the Gatito. way. Tarjeta left a lantern at the entrance where this one saw the Ascendant Order take Jakarn's friend. You cannot miss it. Be sure not to let Jakarn die. He owes Tarjeta a great deal of gold, and this one intends to collect at some point. ¿Qué historia tienes con Jakar? The less Tarjeta talks about that, the better. This one has known Jakarn a long time and has suffered his flippant attitude from the beginning. He is a thief. Vale. With a ¿Por qué no silver fuiste tongue tras la and orden de los charming ascendentes smile. cuando viste que tenían una There is no- prisionera? Tarjeta is no hero. Jakarn asked for information, and this one has provided. Vale. And now, that unclawed idiot owes Tarjeta even more. A ver, duda ascendente. ¿Es esa seguro, tío? No sé. Voy a comprobarlo otra vez. Sí que sí. Vale. Seguimos. Thanks for talking to Tarjeta. He's as cranky as ever. Anyway, the prisoner he mentioned must be the lovely Valencia. We need to rescue her. Let's get inside and find Valencia and her kidnappers. Vale. Tarjeta ha mencionado a la orden de los I ascendentes. should have expected that. I ran into them during my first job for Lady Arabelle. They got their hands on the Master Medallion before I stole it back. Makes sense they'd go after the others. But why take Valencia? Vale, It's not their Cereza. style. Luego nos vemos. Un besazo. Ay. Que me den mucho amor. ¿Tienes alguna teoría? Theories aren't part of my repertoire, but I can smell trouble when it's brewing. The Ascendant Order is planning something big, and I don't like it. Come on, let's find Valencia. More rescuing, less speculating. Vale. Tarjeta ha dicho que dejó un farol cerca de la apertura por la que desaparecieron. Vamos a buscarlo. Entra en Zainsipilu. This looks ripe for adventure. Maybe a tad overripe. Sí. Está pasando por ahí. The Ascendant Order must have a hideout in here somewhere. Tarjeta said he left a lantern at the entrance, right? Let's look around for any Vale, signs ¿qué of esperas que Valencia. encontremos aquí dentro? Could be anything, really. Just keep your eyes open and deal with anything that wants to stab, burn, or eat us. Remember, Tarjeta said he left a lantern by a cave opening covered in vines. Abriré bien los ojos. Vamos. Esta cueva ya la he visitado yo, ¿no? Sí. Bueno, bichitos. You can handle this, right? I think they're getting flustered. Vale, mierda, tío. No he hecho... Tengo que limpiar el inventario, tío. That looks like a piece of Valesia's robes. She always did look great in that color. Come on, we must be close.
¡Mátalo! ¿Qué me está dando, tío? ¿La puerta esta? Huellas. Looks like there was a scuffle here. Smaller footprints could be Valesia's. Campeón ascendente, hicimos lo que nos ordenaste y secuestramos a la maga alta elfa. Además dio bastante guerra. El escudero Auberon acabó sangrando por la nariz. No obstante, hemos conseguido los medallones. Llevaremos tanto a la maga como los medallones al escondite como lo ordenaste. Ascendant champion, huh? I don't like the sound of that. Por aquí abajo. Vale, busca el escondite. Aguarras. Vale, ya no me queda espacio. Escondite de la Orden de los Ascendentes. Valesia, your dashing hero is here to rescue you.
That was Valencia. This way. Don't worry, Valencia. Your hero has arrived. I'm sure you're overwhelmed by the sight of me. Just a moment, and I'll untie you. Chacon? Lady Arabelle's assistant? How did you find me? Vamos a ver. I didn't think anyone would find me in here. Least of all Chacon, but I am thankful to you both. The invitation medallions. Chacon was supposed to pick them up for Lady Arabelle, but the Ascendant Order stole them. We have to get them back. Dime qué ha pasado. I just finished the invitation medallions for Lady Arabelle when the Ascendant Order burst into my workshop. They kidnapped me, took the medallions, tied me up, and left me here. They never even asked any questions. I don't understand it. ¿Y a dónde se han llevado los medallones? I don't know for sure, but the group split up when we arrived. A few dragged me in here while the others went off deeper into the cave. They must have taken the medallions that way. There are 5 medallions total. 5 medallones. Please, you Encontraré los must find them. medallones. Give me a moment and I'll help you look for the medallions. It's extremely important that we get them back. Those Ascendant Order thugs must have taken them further into the cave. ¿Sabrías decirme para qué sirven esos medallones? I'm not really supposed to say. I'd rather let Lady Arabelle give you the details. What I can tell you is that the medallions are invitations. I enchanted them to allow the wearer's entry to a secret location at Lady Arabelle's request. ¿Sabes por qué la Orden de los Ascendentes lo quiere? No, they barely acknowledged my presence, despite the fact that they kidnapped me, and believe me, I was persistent. I don't know how they found out about the medallions in the first place, but their Ascendant champion seemed very well informed. Just that she was clearly in charge of this operation. All of the so-called knights that manhandled me acquiesced to her every command. She went off deeper into the cave with the group that I presumed. ¿De aquí conoces a Yakarn? We met a couple of times. He wouldn't have been memorable at all if he had not been so determined to get my attention. His advances were harmless, of course, but quite persistent. Still, I'm not Estoy sad to agradecida por el see him. rescate. I am grateful for the rescue. Cree que estás coladita por él. Does he now? I'm not surprised. Chacon is the kind of person who thinks everyone is enchanted by every breath he takes. And I'm sure some are. I'm just not one of them. He's amusing at least, just shy of it. Thank you for coming to my aid, Chacon. My darling Valencia, the glowing adoration in your eyes as you gaze upon me is more than thanks enough. I take it back. Where's the Ascendant Order? I want to be recaptured. Prefiere estar capturada que rescatada por él. Grande, grande. A ver, gente, voy a hacer aquí un poquito de hueco porque si no... Basura. Esto lo tengo, tío, y para venderlo lo rompo. Vamos por... Un montón de escudos, tío. Vale, me están pegando por todos lados. Yo aquí haciendo inventario. Vale. Órdenes de la campeona ascendente. Lleva los medallones a la gruta de Sareloth.
Me reuniré contigo allí. Siempre hay barcos en los muelles al final de la caverna. Coge cualquiera que esté disponible y no tardes. La campeona ascendente. There you are, good looking. Did you find the medallions? Let Valencia know. Ugh, I can't wait to get out of this place. The Ascendant Order has a lot to answer for. Please, tell me you found the medallions. Vale, no, pero he encontrado este pergamino. Let me see. Oh, there's that Ascendant champion again. Lady Arabelle will want to hear about this. But I know this place, Saraloth. ¿Dónde está la gruta de Saraloth? It's in Vardenfell, but they neglected to say exactly where inside the grotto they took the medallions. I think I have something that may help with that. Here, take this shell. ¿Cómo me ayudará un caparazón a encontrar los medallones? It's not just a shell. I enchanted it with the same magic I used on the medallions. If you focus on the shell, the medallions will glow for a short time. Here, I'll mark the grotto on your map, and the boats mentioned in the scroll should be nearby. Vale, iré a la gruta de Saraloth y usaré el caparazón para encontrar los medallones. Vale, vámonos de aquí. Vale, a ver dónde tenemos que ir. Aquí. Would it kill them to run away? Well, no, I guess it wouldn't. I don't want to hurt you. Mind but your now step. I'm Don't going get to. caught in the muck. I almost lost a boot over there. Vale. Welcome to the arse end of ya bien. nowhere. This is the place Valencia described to me. The entrance to Saraloth Grotto. The 5 medallions must be somewhere inside. Sí, tengo el Let's caparazón. hurry and get them back. You still have that shell Valencia gave you, right? Good. That will help us find the medallions once we get inside. Valencia said if you concentrate on it, the medallions will glow. I suspect the Ascendant Order won't make this easy for us. ¿Con qué tipo de Bad resistencia guys crees never que do. nos encontraremos? No way to tell. But if we meet the Ascendant Champion, I owe her for tying up the beautiful Valencia. There's no call for that sort of rough stuff unless all parties agree. Anyway, remember, our priority is retrieving those 5 medallions. Nos vemos ahí. Vale, let's go. Use the shell and see if a medallion is nearby. I see something over there. Valencia is as brilliant as she is beautiful. The shell works. Now, let's find the rest. There might be a medallion around here. Use the shell and look for something. Ah, there's the sneaky bastard.
There's the sneaky bastard. Ah, pero ¿la buscas o no? Vamos a ver. Ah, there's the sneaky Ahora. bastard. ¿Detrás me deja cosas? Ah, por aquí tengo que ir, ¿no? Don't like your odds. Ya que muero. Tres. Use the shell again. There might be something here. There's one. 4. Falta uno. Está a tomar por culo. Al final de la cueva, chaval. Al final de la puñetera cueva. Bueno, me da igual por donde hay. I'll watch your back. Go get him. I guess this is a fight metal. Get the medallions throughout the grotto as you requested. Want to take them with you? Are you questioning my orders, or leave the medallions exactly as I instructed? Cuidado, cuidado. Now I must take my leave. I have other matters to attend to. Campeón ascendente. Se va. Va, ya los tenemos todos. That's all 5 medallions. Come on. I think I saw a way out of here. Ahí no podemos subir, ¿no? Este bicho no se levantará, ¿no? We recovered all 5 medallions. And we got to witness a surprise appearance by the mysterious Ascendant champion we've been hearing so much about. Lucky us. A job well done, if I do say so myself. ¿Y ahora qué? Now we get these medallions to Lady Arabelle. Can't wait to introduce you. She's quite remarkable. A former Lion Guard Guardia officer, del León. spy, agent for High King Emmerich, and world-famous author. But don't mention that last part. ¿Lady Arabelle es escritora? Oh, she doesn't like to brag. In fact, she'll adamantly deny it if you ask. But she writes those wonderful Investigator Vale novels. At least that's the word on the street. Anyway, we should get going before more of the Ascendant Order shows up. ¿Dónde encontraremos a Lady Arabelle? I'll mark the location of her camp on your map. It's safer if we split up, so I'll meet you there. You hang on to the medallions for now. Pains me to admit it, but I think you can protect them better than I can. Muy bien, nos I'm vemos en more el of a campamento de Lady lover Arabelle. than a fighter. See you at Lady Arabelle's camp.
Pero aquí así voy al banco y todo eso. Y que como estamos cerca. Ay. Primero. Refinado. Y me queda... este. Vale, no puedo refinar. Vale, pues ya está. Bien. Voy a ver el juego de cartas. Hey there. You've got a hungry look. The eye of a real competitor. I can see it. Well, my Historias de friend, homenaje, se Tales llama. of Tribute is the game for you. En inglés estaría mejor, a lo mejor. It's a game, of course. A card game, to be precise. Full of twists and thrills and canyon-deep strategy. I've been traveling around recruiting new players. It's been a lot of walking, but seeing the joy of new players makes it worth every step. ¿Cómo se juega? Ha! Hooked another one. If you want to learn the game, you should travel to Gonfalon Bahía Bay de on High Isle Gonfalón. and talk to my En friend Isla Alta, August. vale. En el You'll find DLC. him at the city gaming hall. He'll get you sorted. I wish you safe travels and Bragas. good luck in the game. Vale, de acuerdo. Buscaré a Bragas en Bahía de Gonfalón. You are going to have such a grand time. I can still remember my first win. Such a thrill. I'm actually on my way back to Gonfalon Bay myself, so I'll ¿Por qué see tengo you que there. ir a Bahía de Gonfalón para jugar al juego? Porque si no pagas el DLC, te quedas sin jugar. ¿No? Well, there's a bit of selfishness there. Our tribute chapter, the Gonfalon chapter, needs some new blood. But we make it worth your while. We handle all the registration fees, membership dues, and so on. It's a win-win. Vale. Vamos a cambiar la misión. Tengo que ir ahí. Vale. ¿Dónde está la misión? Que no la veo. Por allá. Vale. A ver si sé llegar allí. Una misión por aquí. No sé cuál es. ¿Este quién es? Lady of Mercy, forgive us. Trilampi. Forgive me, I should have said something. Oh, do not look upon me, stranger, for I am surely cursed. La avaricia me Greed cegó y ha sufrido blinded me, inocentes, pero he innocent conseguido sobrevivir. lives of Quizá esta But eterna I was culpa sea mi spared. castigo. Perhaps this unending guilt is meant to be my punishment. We found ¿Qué a pasa? relic deep in the ashlands near Kogo Rune and sold it to a temple historian here in Vivek. Now he lies dead and his young assistant is on the run. Wanted for murder. Oh, such a sweet girl. What if the relic made her do that? ¿Crees que la reliquia que encontrasteis hizo que ella matase a alguien? It's just a feeling. That relic had I don't know, a draw to it. Like it wanted me to bring it here. It sounds crazy, but her brother sought me out. He seemed convinced it was the cause, and where it came from was key to where she was heading. Quizá me dirija al norte a ver si encuentro a esa persona. The ashlands are dangerous. But Bueno, una around misión de las que nos Kogo, faltaban. De morro. there's something off. Don't find yourself cursed as well. ¿Qué más me puedes contar sobre los hermanos?
His name was Typhus. Typhus. An ordinator, real intense, but I could tell it was concern for his sister, Nevina. She was young, enthusiastic, honored to be at the temple. Poor girl. Háblame de la estatua que has encontrado. It was an ugly thing, sinister even, but I knew the temple would be interested. There aren't many pieces that survived that dark time, and they wouldn't want something like that circulating around. ¿Qué más me puedes contar sobre los hermanos? Ese lo he dicho. Antes has mencionado a Kogoru. ¿Qué es eso? It was the home of a great house that fell into ruin. Red Mountain has buried most of it, but the bones are there if you know what to look for. To be honest, I just sort of stumbled on the statue in the wasteland. A ver, ¿dónde está eso? Ahora he dicho al norte. ¿Aquí? No, esto es otra cosa. Tiene que estar activa. No la veo. Ah, aquí. No estaban. Vale, seguimos con la misión. Let's go. No me gusta que el compañero vaya siempre detrás, tío. Es que no lo ves nunca. Si no te paran, no lo ves. Ah, there they are now. Over here, good looking. Lady Arabelle, this is the one who helped me recover the medallions. Cojones, qué guapa. Pues lleva gafas y todo. Quieta. Quítalos de en medio, coño, que tengo que hablar con ella. Ah, sí, es una viejecilla. Pero guapa. Ah, so you're the darling Jakan was just telling me about. The one who helped him complete the mission I specifically told him not to bungle. Thank you for rescuing Valencia. I prefer that no harm comes to my associates, especially the lovely ones. También hemos recuperado los medallones que robó la Orden de los Ascendentes. So Jakan mentioned, well done. I'm not sure how the Ascendant Order ascertained our plans, but at least you recovered the invitation medallions. They're the key, after all. Figuratively and literally. Oh, that's good. I should write that down. ¿Para qué sirven en verdad estos medallones? I suppose you've earned that information. The Society of the Steadfast has decided to sponsor peace talks to end the Three Banners War. The medallions will allow the chosen delegates to enter the hidden location where the talks will be held. Vale, ¿por qué quiere la Orden de los Ascendentes interrumpir las conversaciones de paz? That, my dear, is precisely what I plan to figure out. These talks are too important to allow anything to interfere with them. We must determine what the Ascendant Order wants, and we must do so quickly. But first, may I have the medallions? Por supuesto, aquí tienes los 5 medallones. Ah, aren't they beautiful? One for each delegation invited to the peace talks. And this is for you. Take it with my thanks. And know that the Society of the Steadfast coffers Ese are séquito, very ¿qué pasa? You'll Buenas. be paid very well for your continued assistance. Vale. Now that we've recovered the medallions, it's time to Ya hemos deliver completado la them misión to del the prólogo. various delegations. You know about the peace talks and the stakes we're facing. Are you willing to help us finish this, despite the threat posed by the Ascendant Order? ¿Qué quieres que haga? I need someone trustworthy to deliver the invitation medallions. Jakan and I will deliver medallions to the Alliance leaders so they can assign them to their chosen delegates. I'd like you to deliver the ones for the Fighters and Mages guilds. ¿Por qué han invitado al gremio de luchadores y al de magos a las conversaciones de paz? The guilds are respected and influential in their own right. They deserve to be part of these negotiations. Here, 2 medallions. And look, Archmagister Delric has just arrived.
You can deliver the Mages Guild medallion to him first. De acuerdo, llevaré los medallones de invitación al gremio de magos y al de luchadores. Please be careful with those retiro medallions, de oro. dear. It took a great deal of resources to craft them, and we don't have time to make any more. Deliver one to Archmagister Delric, and then make haste to the Fighters Guild Hall in your capital. Vale, Jakar ha mencionado que harás agente del Rey Supremo Emeric. Oh, did he now? And what other secrets has he revealed, I wonder? Well, let me sate your curiosity. I've been many things in my long career. Mercenary, Lion Guard officer, spy and agent of the High King, to name a few. Claro, como el de novelista, porque tú has escrito los libros de la detective Bale, ¿verdad? Never believe what you read in the chronicles. Do these look like ink-stained fingers of a scrivener to you? I am rather fond of the bawdy investigator and her exploits, though. They remind me of my younger, carefree days of adventure. Así que tú no eres quien ha escrito los libros de la detective Bale. Why don't we set this aside for now? We both have places to be, and time is short. If you want to discuss rumors and innuendos, we can talk later. Perhaps over a meal and an expensive bottle of wine. For now, just deliver your medallions, dear. Vale. Habla con la archimaestre del rey. Hostia, mira, al próximo nivel te dan el pergamino de reespecialización. Y lo tengo ya, pero... I'll create portals for you and Jakan, Lady Arabelle. I apologize for my tardiness, but the work of an Archmagister never ends. I saw Lady Arabelle leave. Pity. I was hoping to speak with her. Vale, te explico. The Mages Espérate que termine de hablar, señor. I would represent them in the upcoming peace talks. You have my invitation? Vale, oye, ¿cómo se pone en español el juego que he escuchado que la gente tiene problemas para ponerlo? Y uno de ellos he sido yo. Vale. Si habéis puesto el launcher en español antes del parche, ¿vale? Antes del parche de mantenimiento, no te va a salir el juego en español, te va a salir en inglés. Entonces, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Entrar al launcher, bueno, salirte del juego, obviamente, abrir el launcher, ponerlo en inglés, iniciar el juego en inglés, cerrar el juego, abrir el launcher, volverlo a ponerlo en español y iniciar el juego. Y ya se pone en español. Es como que ha habido un conflicto ahí porque como han dejado poner el launcher en español antes del parche, pues ha habido ahí algún conflicto o algo de eso. Entonces hay que ponerlo todo en inglés de vuelta, ¿vale? Desde el engranaje del launcher. En el engranaje del launcher es donde se pone el idioma, ¿vale? ¿Tú lo has podido poner bien o no? Sí, aquí tienes, Lady Arabelle me pidió que te lo diera. Ah, yes. Remarkable craftsmanship. Valencia has come a long way since she was my apprentice. I created the master. It was no small feat. Intricate work, making enchantments of such power. Vale, ¿cómo funcionan los medallones? Once I slip the chain over my head, the medallion will be linked to me until the peace talks are concluded. And is that second medallion for the Fighters Guild? No, I suggest you get it to them as soon as you can. Ah, no has probado, vale. Lo pusiste en español, pero no lo has probado, vale. Vale, próxima parada, Salón del Gremio de Luchadores. Let me just slip this on and... Ya, que se muere. El medallón está maldito. ¿Lleva usted un caldero? Nos acabamos de cargar al maestro mago este del gremio. Archmagister Delric! He's dead! He just put the medallion around his neck and it jolted him with arcane energy.
Oh, how could this happen? My work was perfectly safe. Aquí tienes el medio de que mide luchadores, Valesia. Oh no. Quick, Valesia. give me the Fighters Guild medallion. I should have examined the medallions more closely after you recovered them. Someone has altered the enchantment, trapped them to release a killing spell when worn. It had to be the Ascendant Order, and they left them for you to find. Oh no. ¿En qué estás pensando, Valesia? Don't you see? The Ascendant Order altered the medallions. They wanted us to recover them. And now Jakan and Lady Arabelle are on their way to deliver them. They must be stopped before the other medallions are activated and the delegates are killed. ¿Qué quieres que haga? Take this medallion and place it on my work table in the camp. I'll create a Dispelling Powder that you can use to eliminate the danger and return the medallions to their original state. Meanwhile, I'll gather Delric so I can cleanse it as well. Bueno. Pobre Delric. Con Dios. These reagents will form a powder that you can use to dispel the deadly enchantments. There. That powder will do the job. Just sprinkle a pinch over each of the Alliance medallions, and it will return them to their original state. Only the protective magic of the invitations will remain. Chase down Jakan and use the Dispelling Powder on his 2 medallions before any more of the delegates are killed. Vale, ¿sabes dónde iba Jakarn primero? I'll restore the guild medallions and contact Lady Arabelle. Yes, my portal sent him to Windhelm Ventalia. to deliver the Ebonheart Pack's invitation medallion to Yoren the Scald King. He's probably on his way to the Palace of Kings right now. Take the pouch of powder from the table, and I'll open the portal for you. Coge la bolsa, en la mesa, no me importa, vale. Ahora saca. This portal will take you to Windhelm. Find Jakan and use the powder on the medallions before anyone else is killed. Vale, me voy. La Marca Oriental, conocida como una de las viejas comarcas. Some people don't like the bustle of cities, but I come from a big family, so it reminds me of home. Ventalia. La Marca Oriental. Ya. Estamos aquí. Vale, pero el DLC verás, tendrá que ser esto, ¿no? Mejor, ¿no? La isla, quiero decir. Oh, Dios mío, qué susto. Hello. Can I speak to you for a moment? Esto es en las misiones de la zona de Ventalia. Es que creo que aquí podía venir yo, ¿no? Cuando quisiese. O esto estará. O será del DLC esto. Bueno, vamos a seguir el prólogo. ¿Dónde está eso, tío? Aquí en medio, ¿no? Vale. Qué jaleo para llegar ahí. No sé si da la vuelta. Doy la vuelta mejor, ¿no? Por aquí. A ver, por aquí en medio. Me vale, me va. Para atrás. Y aquí tenemos más misiones de estas de zona. No voy a coger misiones todavía hasta que no sepa si son del DLC o no. Ermita de Ventalia. Fresh from the warm southern lands. Mira, capa de la tormenta. Smell of salt and sunshine.
no. El legendario palacio de los reyes de Ventalia, sede del poder del rey Escaldo Yoru, sufrió graves daños cuando los acabé los hincharon a hostias. Vale, Hold there. State your business in the Palace of Kings. Tranquila, capitana. State your business, adventurer. We don't just let anyone wander around the Palace of Kings. Vale. Busca un hombre llamado Yakar. Se suponía que debía darle algo al rey Escaldo Yoru. Ah, from the Society of the Steadfast, right? Are you an associate of his? Well, you just missed him. He delivered a medallion for the Skald King and then went on his way. ¿Qué has hecho con él? ¿El medallón es peligroso? ¿Qué has hecho con él? Your associate said the medallion was a gift from the Society of the Steadfast. Why would it pose a danger? I placed it in the study. I planned to present it to your... Alguien ha manipulado los medallones sin que lo supiéramos, pero puedo disipar la magia. Very well. The Society of the Steadfast has never given me reason to doubt them before. I'll show you to the medallion, but if you make one move that threatens the Skull King, I won't hesitate to cut you down. Come, let's get to it. Vale. Te sigo. Qué bonito. Qué recuerdos de Ventalia. El Skype. La de invitación del pacto corazón de Levano. Is it done? Is the medallion safe? I'm not well versed in the ways of magic, so forgive my skepticism. But how can you be certain the medallion is no longer dangerous? I refuse to hand the Skald King something I'm not absolutely sure is safe. Los polvos de disipación son obras de la misma maga que creó los medallones, son seguros. I believe you, but I think I'll still have our court mages take a look all the same. I thank you for the timely warning. Is your associate aware of the danger? He seemed eager to make his next delivery. Necesito encontrarlo. ¿Sabes hacia dónde se dirigía Yakar ahora? He said he was traveling to Oradon to meet with someone from Queen Erin's court. You might check the docks in Skywatch. If he intends to deliver another one of these medallions, you should hurry and intercept him. Vale, iré a los muelles de Vigía Celestial y encontraré a Yakar. We may be at war with Queen Erin, but there's no honor in killing an enemy in this despicable manner. A boat's available at our docks if you need it. And I'll make sure the Skald King receives this medallion from the Society of the Steadfast. Vale, gracias, capitana Danilva. Vale. Pues esta zona se supone que la podía también hacer yo con la... Esta zona es para hacerla la marca oriental. Todo esto. Esto se puede hacer con el juego base. Y tiene sus historias. Cada zona tiene sus historias. Ha hecho que está en Auridon, ¿no? ¿Dónde? Aquí. No veo la misión. Los jugadores de homenaje. Club de historias de Vigía Celestial. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la misión? Que salía aquí. Aquí, vale. La segunda isla más grande de las islas no sé qué. Vale. No me acuerdo cuando el juego se tardaba 7 siglos en cargar. Te lo juro,
A entrar al juego tardaba un huevo. Vale, vamos por dentro. Y otra misión principal. Aquí al entrar a Auridon. Over here. Qué bonito, tío. Está lleno de misiones por todos lados, tío. Anda que no tiene horas este juego. Me cago en 10. I appreciate your dedication to this uptight, surly demeanor. But I'm just here to deliver a medallion to Queen Hay un Irene. fragmento del cielo por Be aquí. that as it may, a ruffian like you will not be allowed Ya Carmen está anywhere aquí. near our queen. I shall examine this medallion myself. Espérate. Este de aquí no se va a mover, así que voy a coger el fragmento del cielo. El Sky Shard. Es que mola más Sky Shard. ¿Está dentro? Sí, está ahí. Hay que subir. El gremio de luchadores. Hola. ¿No tiene esto escaleras o qué? ¿Cómo se sube? Ah, ¿he salido por la misma? Espérate. Ah, no, es que hay otra puerta. Vale. Se me queda la vuelta completamente, espérate. Vale, y ahora es por aquí. No. Ah, no, bien. Ah, mira, es aquí. Pero vamos a ver, si he cruzado recto y aparezco arriba. Cosa más rara. Bueno, se ve que había unas escaleras ahí en esa puerta. Ya estás. Suicídate ahí. Uy, casi muero. This uptight, surly demeanor. But I'm just here to deliver a medallion to Queen Irene. Be that as it may, a ruffian like you will not be allowed anywhere near Hey, our good queen. looking. I wasn't expecting to see you again so soon. Oh, and I wasn't giving this fine seneschal a hard time. I was just building a trusting rapport. Anyway, I delivered the Altmeri Dominion medallion. La orden de We los can be on our ascendentes way. alteró los medallones. Delric murió cuando se puso su medallón. What? Seriously? I'm glad I decided not to try on the medallions on my way here. Hey, I already delivered the Ebonheart Pact medallion. We have to get back to Windhelm. I am not willing to add regicide to my growing list of Vale, bounties. tranquilo, me he encargado de eso. Valesia hizo unos polvos para disipar la magia. Los tengo justo aquí. Oh, good. Nice. Maybe start with that next time? Anyway, if you can dispel the evil magic, then don't let me keep you. You can fill me in on the details later. Just hurry before that pompous bureaucrat decides to try on the medallion. Dios. Did you say evil magic? Dispel it! Dispel it this instant! Arreglado. My friends, Uy. I need your help. A projection? What is the meaning of this? Oh good, I'm glad I found you. Something's wrong. The Ascendant Order attacked me. I managed to fight them off, but now I can't contact Lady Arabelle. I think she's in danger, and she still doesn't know about the altered medallion she's carrying. ¿Por qué crees que Lady Arabelle corre peligro?
We have a way to stay in contact, but she isn't answering my sendings. I was able to trace the magic of my medallion, and it's headed toward an island off the coast of Daggerfall. Somehow, Es que la han traducido todo, that we dispelled their magic. En la costa de salto de la daga, en Daggerfall. Está todo traducido, tío. Voy a tener que acostumbrar. De alguna manera, la Orden de los Ascendentes ha descubierto que hemos disipado a su baja. Vale, ¿por qué crees que saben que hemos restaurado algunos medallones? Because they came after me just before I delivered the restored medallion to the Fighters Guild. I think they may also be after Lady Arabelle, and I can't seem to open a portal to her location. That's very worrying to me. Vale, dime dónde encontrar a Lady Arabelle y el medallón. Swords Rest is an island off the coast of Daggerfall. High King Emric uses it as a retreat. It makes perfect sense for her to meet him there. I need you and Shakan to find a ship on the Skywatch docks and get to Swords Rest as quickly as you can. Vale, adiós. The medallion's safe now. Please make sure you get it to the Queen. Hey, good looking. I'll meet you at the docks. Vale, vamos al barco. ¿En serio? Yo pensaba montar ahí. Orders will be close, but I'm a fair hand with an oar. We'll be there in no time. Si tú lo dices. Let's take this one. Isla del descanso de la espada. Está en la isla, en la costa del salto de la daga. Es un lugar de retiro perfecto para el rey supremo Emil cuando desea huir de las presiones del día a día que conlleva gobernar la alianza. Los soldados de la Guardia del León protegen la zona y el bastión ofrece... No one to greet us. I don't like this. Keep your guard up, good looking. Bueno, cuidado que hay bichos ya. Aquí tenemos bichos ya. ¿Dónde está esto? En Cyrodiil, la capital, tú. Oh no. Those are members of the Lion Guard. What happened here? Let's look around. I think I'm getting good at this. Well, I probably shouldn't be proud of that. The Ascendant Order must have overwhelmed them. The Lion Guard are no slouches. Vale, registra el punto de desembarque. Akmota. Definitely the Ascendant Order. Vale. You've got this, but I'm here if you need me. Back on your feet. Vaya matanza, tú. Aquí en el barco no está nada. Vale, me marca ahí ahora. Tengo que irme de aquí. Aquí no hay nada. Bueno, aquí sí. Aquí sí que marca, pero... No. Joder, paso de matar a más bichos. Está lleno de bichos, tío.
Por aquí no, por aquí se sale. Flashy may get noticed, but style gets remembered. Where'd you go? ¿Ya? In a big family, you have to know how to scrap. Aquí. Entonces, nuevas órdenes de la campeona ascendente. Los órdenes han cambiado. Los medallones ya no son una opción viable. Debemos dirigirnos a la isla del descanso de la espada, el refugio privado del rey supremo Emeric. Yo en persona dirigiré el asalto al bastión y Emeric morirá por mi mano. Nuestros planes se llevarán a cabo. Recuerda nuestro propósito, nuestro credo, la campeona ascendente. Damn. I can't believe they're really trying to kill High King Emeric. Come on, we have to get inside. Vale. Coño. ¿Qué está haciendo ese? You can handle this, right? Qué pedazo bicho, ¿no? Callita este, ¿no? Iniciación ascendente. Toma ya. Vale, esto era opcional, pero bueno. Aquí estábamos. Ratita. Listen, I hear someone up ahead. Have you breached High King Emeric's quarters yet? Soon, my lord. We are almost through the wards. I will suffer no more delays. You have this last chance, champion. El gran mago ascendente. Yes, Megas. Just how many people are in charge of the Ascendant Order? Cuidado. A ver. ¿Aquí no hay camino? Ah, no. Vale, pues es por ahí, el único camino que hay. Fuera esa. Oh, un bastoncito. I'm still here. Thanks for asking. Es eléctrico, ¿no? Uy, me ha metido en él, cabrón. Otra vez, venga. You can handle this, right?
us. Go get him. Vale, bien. Roll if you can. What news of the woman? She still eludes us, Magus, but there are only so many places she can hide. A chaos mistake. Deal with Emmerich. Then find the woman and kill her. It will be done, my lord. Sounds like they haven't found Lady Arabelle yet. Come on, let's get to her first. Claro, aquí no tengo una ubicación. Digo, voy a ponerlo. A ver si se ve aquí las misiones, pero no, es que esto no sale nada. Vale, ¿estamos repitiendo esto o sube unas escaleras? Es lo mismo, ¿no? A nivel de compañero. Nice. Como que fuera de alcance. Vale, veneno no quiero. You've got this, but I'm here if you need me. Cabrona. We need to find. There you are. Coño, iba por Your ella. timing is impeccable. I'm not sure Vale. what the Ascendant Order is doing here, but they seem determined to eliminate me and Emmerich. I've been able to avoid most of their forces, and the few I couldn't, well, they hardly posed any trouble. How did you know where to find me? Valesia se ha puesto en contacto con nosotros. Ha dicho que no podía localizarte. La orden ha alterado los medallones. I hoped Valesia would sense our trouble. When the Ascendant Champion and her forces arrived by ship, they brought a powerful mage with them. Most of the island's defenses were rendered useless by his magic. But what was it about the medallions? Les han puesto un hechizo de muerte que mató a Delric, pero Valesia ha hecho estos polvos para disiparlo. A Dispelling Powder. Very clever. Sorry to hear about poor Delric, but I assume you took care of the other medallions? Good. Last I checked, Emmerich was safe in his private quarters. The wards there are still in place, but they won't hold forever. Vale, ¿cómo podemos detener a la campeona ascendente? With a plan, my dear. Head up to the courtyard and confront the Ascendant Champion. In the meantime, Jakan and I will make our way around the back and surprise her mage from behind. Vale, iré al patio y me ocuparé de la campeona. Excellent. And I'll sprinkle this powder on the medallion along the way. Remember, we must stop the Ascendant Champion. If High King Emmerich dies, any chance to proceed with the peace talks will be lost. We can't Vamos a allow detener ese that. regicidio. Let's go. Coño. Mata a la campeona ascendente. ¿Dónde está? Ah, ¿eres tú? You dare challenge me? Fine. Step forward. Don't let them throw you around like that. ¿Estoy solo o están mis compañeros? Estoy solo, ¿no? Ah, bien, no, están por ahí, vale, vale. Ah, no, no, esos son enemigos. ¿Qué cojones? ¿Me están ayudando o no, tío? No sé si, ¿no?
¡Coño! ¿Por qué no lo tira? No me deja tirarlo. Ah, no puedo tirarle la magia, tío. Ahora, tío. You know, I like to think I'm agreeable. Satán. No le damos ahí, ¿no? No le doy nada, no le quito nada. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Ah! Un hack mota gigante, cuidado. Mira para el compañero. Good work, my dear. How exciting. Nice. GG. Well, nothing warms the blood like a bit of a scuffle, wouldn't you say? That mage underestimated me, the poor dear. It's over now, at least. All that's left is to deal with this medallion and get it to High King Emmerich. Pediros polvos de disipación. ¿Aún no lo has usado? ¿No los I've has been usado? a little busy, dear. Now go outside, get on your boat, and return to camp. I'll meet you there. I need to dispel the medallion. Then, well, situations like this tend to stress out the High King. I can help him with that. I have before. Vale, te veré en el campamento que tienes en el páramo de Barden. Desde aquí me llevarán automáticamente al sitio por no viajar. ¿Cómo vamos de esto? Conjuntos de objetos. Por lo menos ya no hay bichos aquí. Vale, habla con Lady Arabel. Lady Arabel, are you sure you're not injured? Everything happened so fast at the keep. Enough, Jakan. I've been dealing with worse villains since before you were born. Things took a few unexpected turns, but we delivered the medallions and the peace talks can proceed as planned. I wonder who the Alliance leaders will send as their delegates. I haven't seen Rigard the Brash in quite some time. ¿Cuándo se celebrarán las conversaciones de paz? Oh, not for a while yet. We're still preparing the secure site on High Isle. But if the Ascendant Order strikes again, I know who to contact.
You really are quite remarkable, my Misión dear. completada. And this is for you. Compliments of the Society of the Steadfast. Ah, such an interesting adventure, don't you think? I must write down the pertinent details. Wouldn't want to forget a moment. And don't fret. I'll make sure to send for you when the situation on High Isle escalates. You're too good not to call on again. Isla Alta. ¿Y dónde está eso? Never heard of High Isle? I'm not surprised. It's sort of a getaway spot for nobles and royalty. It's the largest island in the Sisters Archipelago in the Abetian Sea. Technically, it's a Breton territory, but most treat it as neutral ground. ¿Es un centro turístico? Yes, my dear. It's really quite beautiful. I have a manor there for those brief periods when I'm not working on one thing or another. The Society of the Steadfast selected it specifically for the peace talks. I can't wait. Ahora le pregunto sobre lo de la escritura otra vez. Respecto a esa detective Vane. Oh, not that again. You don't realize how tedious that question has become. And all because of a nosy chronicler and her unfounded accusations. Listen, my dear. You and I will get along much better if you never ask me about Investigator Vale again. Bye, bye. Me ha dado un montón de experiencia. Vale. ¿Cuál es la misión? ¿Asesinos de la espina sangrienta? ¿Es esa? A ver. Polvo brillante. Sí, más claro. Páramo de piedra, esto no es. Claro, esto, ciudad bajo asedio, esto no es. Isla Alta. Aquí, es esta. Historias de homenaje. Un nuevo juego de cartas. Ah, no, no, esta es la de... La de las cartas, gente. Vale, pero ¿cómo tengo que viajar yo automáticamente? A ver, espérate. O coger un barco y ya está. Para no perderme, vaya. No será esta isla, tío. Es que aquí no hay nada. A ver si está afuera, espérate. ¿Ahora aquí fuera? Cárcava. Tierras muertas. Mecánica. Puerto gélido. Arteo. Matadero. Nombres, tío. Bueno, a ver. Vamos a intentar... A ver... Irnos por aquí. A ver. Esto. No tengo ganas de andar. Estoy un poco perdido ahora. ¿Han hecho el prólogo? Y no hemos estado aún en la isla. What do you say we try some of the local fare? I'm famished. Sí, no estaría mal. A ver. By the three, I've never ¿Puedes seen llevarme a mountains costas like lejanas? this. I was planning on sailing to Sadrith Mora next, but I don't mind taking you to an alliance capital. Trade is always good in the capitals. A ver, el duelo, corazón de Levan, no. Daggerfall, no. Almer tampoco. A ver, ¿dónde cojones me voy yo a hacer la puta misión de...? Ah, está puesta, ¿no? Hola, con bragas en bahía de Gonfalón. Ah, se ha puesto. Se acaba de poner. Isla Alta. Ah, vale, que esta es la de... La de las cartas, coño. ¿No? Sí.
Vale, mostrar en el mapa. Bahía de Gonfalón. ¿Esto dónde está? Isla Alta y a menos. Esto grande. ¿Dónde es eso? Me he perdido. Es que, bueno, viajaré y ya está, porque es que no tengo ni puta idea de dónde estamos. ¿Sabes? Vamos a ver. Aquí, vale. Hostia, 800 pavos, me da igual. Tengo yo de esperar ahora. No, podía haber viajado. Aborta misión. Aborta misión. Aborta misión. Fofo, aborta misión. Coño, no seas tonto. Tienes esto aquí. Vale. Ay, pero no puedo viajar si no sé dónde está. Qué gilipollas. Vale, es que como no sé dónde está, ese es el problema. ¿Es esto? No. ¿Esto es lo de Ventalia? ¿Dónde está esa puta isla, tío? Vale, es que aquí no sale, tío. A ver, una vez que entre ya sé dónde está, pero a ver, no sé. Misiones. Nada, tío, me va a tocar pagar porque no sé ponerlo así de esta manera. Es que me parece muy mal que no sepa viajar. Así que, nada, a pagar, tío. Me cago en la leche, tío. La isla más grande del archipiélago de las Istres. Isla Alta. Centro político. Bueno, ya estamos, gente. Ya estamos aquí. Estamos aquí. Mira, aquí está este. A ver, ¿dónde estamos, gente? A ver. Ahora, es esto, coño. ¿Era la ermita de la Bahía Occidental esto? ¿Esto tan pequeñico? ¿En la expansión? Qué pequeño, ¿no? Pues es tan pequeño esto, ¿no? A ver. A ver, esto, por ejemplo, pues parece... no parece tan grande. Y luego aquí súper grande. ¿Y es esto? Pequeño se ve esto, ¿no? Bueno, no sé. Well, aren't you a sight for sore eyes? Remember that bit of trouble we had with the stolen medallions? Y aquí es donde empezaríamos ya la expansión. Las misiones de historia buenas. Vale, Lady Arabella está aquí. ¿Qué está pasando? Turns out the peace talks we were delivering those invitation medallions for is taking place right here on High Isle. Unfortunately, there's a new problem. Lady Arabella can tell you all about it. Assuming you're interested in helping us again. ¿Qué gano yo con todo esto? Same as last time. Gold and my undying gratitude. Plus, it'll help me work off my debt to Lady Arabella. So what do you say, my friend? Ready to assist your best partner and favorite ally again? For old time's sake? Está bien, iré a hablar con Lady Arabella. Vale, ya comenzamos ya la misión primera del DLC. A ver, porque esto va a estar lleno de historias por todos lados. Eso que sale ahí, ¿qué cojones es? La torre, ¿eso qué es?
Puerta del druida. Esta está cogiendo un cofre. Serán como los sitios destacables, ¿no? ¿Termina ya o qué? Estos cofres, si los abre otra persona, ya desaparecen. Y coge lo que hay dentro, desaparece. Vale. ¿Dónde estoy? Aquí abajo. Otra vez con el maestro de batalla. Esto es que está en todos lados. Vale, esta, mira, la misión. Esta, la de las cartas, está al lado. Vamos a ver lo de las cartas para ver si se puede jugar. Que tengo curiosidad. A ver si se puede jugar con NPCs también o esto es solo multijugador o qué sé. Hostia, el del maestro este. Esto lo hubo ya. Welcome. You stand amidst the... Well then. Por dentro al sitio. Vamos a entrar por el otro lado. Por aquí. My dockhands are watching for your cargo, Lady Arabelle. They know it's precious. There was a storm off the coast. Perhaps it delayed the ships. Forgive me if I do the job you hired me for, Lord Baccaro. Ah, a familiar face. I could use your help, adventurer. Vale. So good to see you again, my dear. Es que lo quiero dejar para mañana, gente. Ya que no hay nadie hoy viendo. Qué raro. Hoy hago pongo la expansión y no entra nadie. La estará jugando la peña, ¿no? ¿Qué clase de proposición? Oh, nothing tawdry, my dear. We'll be too busy for romantic shenanigans before long, I expect. Some precious cargo was supposed to sail in on the morning tide, but it never arrived. I need someone not known around the island to be my eyes and ears. Vale, tus ojos y tus oídos. While tales of my exploits credit me with all sorts of talents, I can't be in more than one place at a time. I could use a fresh face to mingle with the locals. Determine if anyone knows anything about my 3 missing ships and their cargo. De acuerdo, estoy deseando ayuda. Lord Baccaro's conference can't proceed without that cargo. Here's what I need you to do. Check the inn, the lighthouse, and the Lockabane shallows. See if anyone knows or saw anything. Then meet me outside the north gate. Esto para que conozcamos un poquito más las tierras de esta Isla Alta. Cuéntame más cosas sobre los lugares que quieres que investigue. Certainly. Since you're new to High Isle, I understand you may not be as familiar with the local area as I am. Vale, háblame del faro. What do you wish to know? Gonfalon Head Lighthouse, blessed by Kinnereth herself, stands atop the hill just west of town. It offers an excellent vantage from which to watch the nearby waters. Perhaps the lighthouse keeper saw something that will help. Vale, quizás el farero vio algo que sirva de ayuda. Dice, como la tormenta que mencionó Lord Baccaro. Possibly. When ships fail to make port, it's only natural to wonder if they were damaged or blown off course by a storm. The lighthouse keeper has a perfect view of the approach to Gonfalon Bay. If my ships were out there, she might have seen them. Háblame de los bajíos del lago Abain. The currents of Lockabane are strong. Flotsam from the open sea está en inglés, gente. up along the shores ¡Se ha colado! ¡No lo he traducido todo! Malditos. Let's hope they haven't found any today. Se os ha colado. Háblame de la posada. The ancient Anchor Inn sits just up the street near the city gate. It's one of the more popular places on the island. In my experience, inns are an excellent location to pick up rumors. Vale. ¿Por dónde deberíamos empezar?
Wherever you think is best, my dear. Vale. But do get started soon. My intuition tells me that some sort of mischief is afoot, and my intuition is rarely. Vale, has mencionado una conferencia, háblame de eso. The gentleman beside me, Lord Bacaro Valores, leads the Society of the Steadfast. They're a philanthropic fellowship that provides aid to people who have suffered in the Three Banners War. The society is sponsoring a conference. La Sociedad de los Inquebrantables. Ah, te refieres a las conversaciones de paz, ¿no? Well, yes, but we're trying to keep the details under wraps. Only a handful of people know the true purpose of the conference. You were brought in on the secret during our last run-in with the Ascendant Order. ¿Qué pasa si no aparecen tus barcos? That's not an option I care to contemplate. Not while there's still a chance to find them. Forgive me for being evasive, but it's a rather sensitive topic to discuss in public. We've already faced adversity, and the conference has yet to begin. Antes has hablado de grandes hazañas. ¿Quién dices que eres? Me? Oh, I'm no one special. Esto ya lo sabíamos, ¿no? I've been an adventurer, a Lion Guard officer, a spy, a diplomat. People claim the investigative veil stories are about me, or... Vale, esto es lo mismo de antes. Esto a lo mejor por si no hemos hecho el prólogo, ¿no? ¿Escribiste tú los libros de la detective? Oh, pish posh. Sí, es lo mismo. I'm overseeing security for the conference. A few months ago, Lord Bacaro approached me, explained his grand plans, and lured me out of retirement, you might say. ¿Por qué te eligió Lord Bacaro a ti para esta tarea? My charming personality. When I was an agent for High King Emmerich, I traveled widely and met many dignitaries, including... Vale. Aquí de todo. Vamos a ver, la misión de las cartas, gente. ¿Dónde está? Estaba aquí al lado. Es una de estas, ¿no? Esta es la lápida del castillo, ¿really? Esto es porque se va, eso es para coger un barco o algo. Y todo esto también. Todo esto es para irte a otro lado. Vale. ¿Y dónde está la misión la otra? ¿Estaba aquí? ¿No? A ver, espérate. Voy a cogerla. Esta. Hay que entrar dentro, vale. A ver. Aquí estaba Caro. Aquí está la de los homenajes. Todo recto por la derecha. Y aquí dentro hay una cosa de estas. Qué guapas que están las bandas sonoras de este juego, tío. This is not good. Rigert needs help. Again. Rigert del temerario. Why, it is you, bestest friend. I never expected to see you ¿Este here te on conocía? High Isle. This is most fortunate because I have a little problem again. Gran delegado. That is what King Yoran told me. He said, Rigert, go to High Isle and be Ebonheart-backed cultural ambassador. And be large, delegate, and large. That is me. But, ah, vale, porque ha dicho el delegado grande. Vale. ¿No querrás decir gran delegado? Last night, but now I can't find it. Yes, I went out with delegates Tanilin and Olganash last night. We ate and drank like kings. I don't remember all that happened, but I spent most of my gold. And I lost my official scepter. Will you help me look for it? I can pay you a little. Te ayudaré a encontrar tu cetro. I've been thinking very hard, and it hurts.
We should begin at the ancient anchor. Bueno, la posada creo que tenemos que ir para la principal. ¿Quiénes son Tanil y Ilgunash? Delegados. Vale. Son importantes los elfos del dominio de Admer. Y el otro es de Daggerfall. ¿Crees que podrían tener un cetro? Tener un cetro. No. We parted ways with great enthusiasm in Strait, just outside the ancient anchor. I went back inside and I had it with me then. I need my scepter of office. Vale. I can't lose another one or they'll dock my pay. Me sorprende que el intercambio cultural nórdico siga funcionando. Thanks to you it is. Last time you helped make the cultural exchange glorious success. So much success. King Yoren said we didn't need to send culture to High Isle. Then I told him you might be here to help again. He said I... Vale. Tranquilo. Respira. Respira, campeón. A ver si puedo llegar. ¿Esto qué es? Se está teleportando, ¿no? Digo, hostia, ¿qué pasa ahí? Vale, la ermita. Hostias, qué guapa esta, ¿no? Hola, señora. Joder, yo nunca consigo hacer un personaje tan guapo, tío. Claro, qué tipazo. Trabajo en Bahía de Gonfalón. Ayuda para el archipiélago. ¿Tienes una gran habilidad con el arco o la espada? ¿Puedes lanzar hechizos letales fácilmente? ¿Te gustaría explorar la región más peligrosa de Isla Alta y a menos? ¿Quieres conseguir oro y la gloria a la vieja usanza? Tenemos el trabajo perfecto para ti. Busca a Gruce en el distrito central norte de Bahía de Gonfalón para conocer todos los detalles. Vale. Cogiendo cositas. Aquí está ese. La posada, bien, aquí hay 2 misiones. Esto es lo del Lord Bácaro este. Venga, vamos a hacer esto. Esto era opcional, vamos a hacerlo. ¿No? Sí, es opcional, gente. Bueno, me tiro por aquí. Llegamos antes. Hay que hablar con los dos. Con este. I'm a dockmaster, not a bloody mage. What does the lady expect me to do if her ships never made it to the docks in the first place? Vale, no parece que te preocupen demasiado los barcos desaparecidos. Should I be? Lady Arabelle suspects some sort of foul play, but not on my docks. Not a chance. Gonfalon Bay is safe. Everyone knows that. Trouble comes from the mainland, not from here. Of course, the waters to the northeast can be treacherous. Pero, a ver, ¿traicioneras? ¿En qué sentido? The closer you get to Amanos, the more unpredictable the currents become. And storms constantly barrage the coast, not to mention sea elf pirates. A good captain knows these things. None of that would keep Lady Arabelle's Lord ships Bácaro from mencionó port. una tormenta muy fuerte. Like I said, storms close to Amanos aren't that unusual. I doubt the ships we're waiting for would have sailed that far north. Just in case, I sent people to look for signs of wreckage in the shallows. I really don't expect them to find it. Vale. Vale, hemos hablado ya con él, ahora con Bácaro. Ah, a visitor. Or another one of Lady Arabelle's associates. Either way, welcome to our island. Bacaro Valorous, founder of the Society of the Steadfast, at your service. I hope you find your visit to High Isle restful and profitable. ¿Has mencionado una tormenta cerca de la costa? Yes, a sudden squall of unusual intensity. It died out just as quickly as it arose. I noticed it off to the northeast. Dark clouds filled that part of the horizon. Perhaps our ships were delayed by the shifting winds, or decided to wait out the storm. ¿Qué tienen de especial estos barcos? I'm afraid that's privileged information. Suffice it no to me lo quiere say, decir. the cargo coming in on those ships is vital to the conference the Society of the Steadfast is sponsoring. ¿Y no comparten las preocupaciones de Lady Arabelle? Of course I do. But I learned long ago to have patience when it comes to such matters. Not every setback is a conspiracy, and not every delay is the act of a Daedric cult. Though, if you do learn anything of imminent concern, Vale.
please let us know. Cuéntame más cosas sobre la Sociedad de los Inquebrantables. I'm a philanthropist. I started the Society of the Steadfast to give relief to those caught up in the suffering caused by the Three Banners War. We establish healing tents for the wounded, distribute food and water, and provide whatever aid we can. Entonces, ¿por qué quieres patrocinar una conferencia? As Lady Arabelle said, that's no not quieres soltar prenda. something we're ready to talk about. Not until the cargo from the missing ships is secured. After that, I'll answer any questions Vale, you cuéntame have. más sobre Isla I'll even- Alta. High Isle is the primary island in the Sisters Archipelago. Technically, we're a Breton holding, but we try to behave as a neutral port. People from all over Tamriel come to experience the natural beauty of the island. Well, Vale. nobles mostly. Entonces es un lugar de vacaciones para nobles. Parts of it. But we have a rich history, and the same sorts of dangers you'd experience on the mainland. Bandits, pirates, wild beasts. And you might want to avoid our sister island, Aminos. It's a harsh jungle that has long served as a prison. Vale, buena advertencia. ¿Una prisión para quién? Mostly political prisoners from the Empire at first. Later, rival nobles, pirates, murderers. The worst of the worst. Today, it also includes war criminals and certain prisoners of war. Aminos Station is friendly enough, but the jungle is deadly. Vale, ya vamos a hablar con estos. Hay que investigar el faro, los bajíos y la posada. Vale, vamos a por esta. Canta, canta. Come on, just one more match. pinta este? Give me a chance to win my gold back. And what will you bet? That ridiculous nose ring? Oh, sea spray in my paints again. Vale, vale. Señorita Bragas. Señorita Bragas. Heard all that, eh? Guifa's a palms up card sharp. One of the best tribute players in town. But like I always say, if you want to take the measure of a grot, you've got to climb. That nose ring jibe was unnecessary, right? I'll get her next time. Alguien me dijo que hablara contigo de historias de homenaje. Soren, right? She definitely has an eye for talent. Yes, I can tell you all about Tribute. It's a card game, a scavenger hunt. Zen's price, it's practically a religion for some folk. You want fame, gold, it's all there for the taking. ¿Y cómo empiezo? Ah, fresh player. Excellent. First things first. You need to learn the rules of the game, and you'll need a couple of decks of tribute cards, of course. Find Razamad in the Gonfalon Gaming Hall. Tell him Bragas sent you. He'll get you sorted. Vale, de acuerdo, hablaremos con Razamad de las Razamad's a game cartitas. baron here in Gonfalon Bay. You won't find a kinder or more knowledgeable player west of High Rock. Not that he'll go easy on you, mind. He expects the best from the players he trains. Trust me, I should know. ¿Quién eres tú? Freeze bones. An introduction would be nice, wouldn't it? Call me Bragas. Professional Bragas. gambler. Si supieses lo que significa bragas en español, Aside from sailor, of course, no te llamarías bragas. ¿Qué te traes la alta? The better question would be, Otra frase que se otra texto que se ha colado. The answer, my friend, Muy mal, ¿eh? is debt Muy mal, Bethesda. collectors. Vigorous ones. ¿Qué pasa con esa mujer que hace tan solo... But I'm in no que hace hurry. solo un momento? When oh, Guifa. Just a lover spat. She Ah, loves que es tu making fun of novieta, my ¿eh? nose ring, and I love losing money to her, apparently. Match made in Ethereus. ¿Las historias de homenaje implican apostar mucho? Usually, no. Most players are in it for the joy of competition, but you know what they say? If there's an uncertain outcome, someone's got gold on it. Has mencionado un salón de I play a lot juegos. of unsanctioned matches. Putting skin in the game keeps things fresh. Aye, that big building there. Used to be a House Mornard villa, believe it or not. House Dewfort. Ah, entonces ahora ¿qué son? Ah, que son las...
Las coronas. ¿Qué pregunta yo? ¿Qué cojones es esto de aquí? Que salía. Claro, porque antes no salía. ¿Dónde estábamos? En Morrowind. En Baldren. No sé. Así que ahora allí la gente solo juega. Well, we drink in there too. People need a place to relax, chum. The ancient anchor's fine for sailors on shore leave, but people looking for a really good time always come here. Plus, it serves as our tribute chapter seat. Chapters. Capítulos. ¿Un asiento en la sede? Yeah, a chapter is like a team of sorts. The Gonfalon chapter meets here, but we're wandering into the weeds a bit. Focus on the game first. We'll discuss the rest later. Vale, entonces esto es donde se pone para jugar, ¿vale? Jugadores de homenaje. Claro, yo lo he leído yo antes, digo, ¿esto qué cojones? Porque ¿cómo se llama esto? Homenaje de no sé qué. Historias de homenaje. Mira. Homenaje, lo vamos a llamar, ya está. No va por culo. A ver. Aquí también hay. Todos los sitios habrá uno, ¿no? Digo yo. O por lo menos donde estábamos antes había uno, ¿eh? ¿Dónde estábamos antes? No me acuerdo dónde estábamos antes. ¿Aquí? ¿En la marca oriental? Míralo, ¿eh? Inventalia. Coño, estate quieto. Míralo, todo el mundo hace unos personajazos, tío. Unas tías buenas que te cagas. Y yo hago unas birrias. Hostias, qué guapo. Gente. Pedazo de estatua, ¿eh? ¿Qué es lo que lleva en la mano, tío? Es como un aparatito de medición del mar o algo así. No sé qué es. ¿Qué cojones es eso? Ahí lleva un hacha. Ya hacha o pico. ¿Qué lleva ahí? No sé, desde aquí no lo veo bien. Vale. Ahora todos los libros están traducidos, o sea que... Guía de historias para principiantes. Por el maestro Razma. Ah, mira, eso está en inglés, gente. Hay cosas que os habéis dejado, Bethesda. Muy mal. No decir que habéis traducido todo cuando no estaba todo traducido. Que habéis hecho un copia y pega de Cervanteso. Cara, ya este, ¿no? Cojones, vaya skin. Greetings, my friend, and welcome to the Gonfalon Gaming Hall. Please drink and make merry. Historias de homenaje. A ver si me acuerdo del nombre. Lots of action. Tales of Tribute is free to watch, but far more fun to play. Do you play, Wayfarer? Me gustaría que lo repitiese para escuchar bien exactamente cómo lo dicen en inglés el nombre, porque en inglés tiene que estar guapo. Aún no, me gustaría saber más sobre historias de homenaje. Then you have come to the right place. Tales of Tribute is a game of stories, some fantastical and others all too real. Two players share their tales with decks of cards. The game is elegant. Los jugadores comparten sus historias con sus respectivos mazos de cartas. Es elegante y fácil de aprender, aunque llegar a adornarlo ya son palabras mayores. ¿Cómo se juega esto? Lo primordial para poder jugar es tener dos mazos. Cada uno de ellos representa una historia y una estrategia diferente. Tu oponente también tendrá dos mazos. En cuanto tu oponente y tú combinéis los mazos, el juego dará comienzo. Como eso es un grupo compartido de cartas para equilibrar las partidas. Muy bien, ¿dónde puedo conseguir mazos de cartas de historias? A la sala de principiantes. Ahí está. Por Bragas. Vale. La acabamos de ver ahí fuera. Dear Bragas often strays, but never for long. His coin rarely holds out. He must be back by now, safe within the confines of the gaming hall where he can be. ¿Podrías contarme algo de ti?
Do not? Yes, of course. As Bragas no doubt told you, I am Razamad. I hold many roles and offices: Tribute Master, Game Baron, and Proprietor of this hall. I also lead our regional Roysters ¿El club de jugadores? Chapter, the Gonfalon Chapter. Yes, the Roysters Club. It is a far-reaching organization that administrates all aspects of Tales of Tribute. They organize tournaments, publish new rules, sponsor chapters, and, most importantly, they manufacture the cards themselves. ¿Puede unirse alguien? Anyone with a pair of tribute decks, a Game Baron sponsorship, and a thirst for competition. Yes. Complete your training, and it will be my honor to welcome you into the club. Vale, parece que a Bragas no le tiembla el pulso a la hora de apostar. Bragas, yes. He loves the game in his way. I wish he exercised more caution. He often forgets how much he has to lose. But he's a bright lad, full of youthful energy and hope. Vale. That is more than I can say about most people in this world. ¿Dónde está Braguitas? El Tanguitas. Tangas. Aha! If it isn't my new old friend. Found the place easy enough, eh? Pull up a chair, have a drink. As long as you're buying, of course. I'm a little light in the purse at the moment. Vale, estoy preparado para jugar. Razamad me ha dicho que eres buen profesor. Oh, did he? Oh, I love it when we bring new players into the fold. Gets boring playing the same old salts day after day. We need new blood in here. Now, before we begin, you'll need these. 2 tribute decks you can borrow for educational purposes. Que me las va a dejar prestar, no me las da. ¿Qué hago con estos mazos? You try to defeat me, of course. First to 40 prestige. 40 de prestigio. O consiga el favor de todos los benefactores, será el vencedor. Don't worry, chum. I'll explain that as we go along. Jugué. And listen up, eh? You'll do fine. I'll go easy on you. Vamos a ver. Right. The essence of the game is to buy cards to add to your play deck. Each of us will use our play deck no to puedo score leer. prestige until one of us gets enough prestige to win. Lots of cards, eh? The ones on your side of the table are yours. The ones on my side are mine. The cards in the middle are what we call the tavern. We each claim cards from the tavern to improve our play decks and earn enough prestige to win. You'll take the first turn. Let's both draw our starting hands. Vale. Each of your cards have a coin value, see? You can use their coin value to buy cards into your play deck from the tavern, the center of the table. Try to keep track of the value of the cards in your hand. Each card has a cost, a suit, and an effect. Coste, palo, if I efecto. were you, well, this card here seems like the right one for you to buy with the coin that you have, so claim it. Ah, 1 de oro tengo, ¿no? Son todas de 1 de oro. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que comprarlas? No entendí nada. Tengo que conseguir esta, ¿no? La que me está marcando, ¿no? ¿O qué? ¿No? When you buy a card, you subtract its cost from your coin total, and you get the card. Then a new card replaces that card in the tavern. You still have enough coin to buy another card, so let's do that. Vale, puedo comprar la de 2, claro. Está. Bueno. Ah, pero vamos a ver, ¿me hace falta hacer esto que estoy haciendo? ¿O la puedo comprar directamente? No lo sé. Now, you can't play a card you bought right away. When you buy a card, it goes into a cooldown pile here, see? You can see at a glance what card suits are in your cooldown pile. It looks like you don't have enough coin to buy any other cards, and there's nothing else you can do at the moment. When that happens, you signal that your turn is over.
Any resources you have at the end of your turn will be cleared once your turn is over, except prestige, that is. Once your turn ends, you discard your cards and draw 5 new ones. You can start to plan your next turn while I take mine. That said, you should always keep an eye on what your opponent is up to on their turn. They might buy a card or take an action that will force you to revise your plans. So now, it's my turn. I'll control the table until I signal the end of my turn. See if you can figure out my strategy based on my actions. Vale, a ver qué hace. No entra ni papa. Ha cogido unas cartas de aquí, pero no entra. The cards you drew gave you both gold and power. Power has 2 uses. The first is combat, but it also turns into prestige at the end of your turn. Remember, earning prestige is how you win. Ok, esto no se puede usar. Perfecto. Pero igual. No entiendo el juego, gente. Mira, este es poder. Robas una carta, robas una carta, robas una combo. Viaje. Ah, no puedo comprar. Tengo oro para comprar, o sea que... Ah, o sea, aquí no puedo hacer nada. Y no sé qué tengo que hacer. Tendré que poner esto en la mesa. Sí. Remember when I told you that your currencies get cleared when you end your turn? Well, power doesn't carry over between turns. But when you do signal the end of your turn, any power you have left over turns into prestige. El poder desaparece, pero se convierte en prestigio. See these little fellows? No me They're jodas. our patrons. Each deck comes with its own patron, and they play an important role in how the deck works. Vale. Es que no entiendo nada. See? Each patron has something they want. A price, let's call it. They also have something to offer. A reward. Pay a patron's price and you'll get their reward. Paga un precio al You have to patrón. pay the price all at once and you usually get the reward immediately. Try paying one of these patrons. Whichever one you choose to pay will offer you. ¿Pero cuáles son mis patrones? ¿Esto? Just keep in mind, you're only allowed to pay one ¿Cómo les patron pago? per turn. They can get a little jealous. Ahora, es que esto no puedo hacer nada. Agentes. No sé qué tengo que hacer. ¿Es esto? Paga 2 de oro, sacrifica una carta de tu mano o de tu carta jugada. No puedo, no me va, no funciona esto. Ah, ¿esto qué es? Ah, botón de robar.
Antes que no sé jugar, no sé lo que hay que hacer. Cago en todo. Es que no puedo hacer nada. Jugar cartas automáticamente. No la he jugado automáticamente. ¿Vale? Pero es que debería finalizar el turno, ¿no? Pero es que no sale. Ah, que le tengo que dar al otro. Notice anything different about them? They favor you now. All patrons start in a neutral bent, and then show favor to whoever pays them first. Of course, you can pay a patron that favors your opponent. Es que se pone en inglés al final. That patron will become neutral. Pay them again on a later turn, and then they'll favor you. And here's a tip. If you ever can get all patrons on the table to favor you, you'll win the game. Even if you have less prestige than your opponent. O sea que los benefactores son todos... O sea, puedo elegir los 4. Pensaba que eran suyos. Now we shuffle your cooldown pile, and that becomes your new draw pile. You might draw cards you bought last turn, as well as those you started with. Calla, calla. Your cooldown pile is empty. That means all the cards you started with or bought during play are now in your draw pile. Right, it's my turn again. I'm going to draw some coin, use it to buy a card, and draw some power from my play deck, which will become prestige when my turn ends. Just like your turn, only, more experience. Un poco rollo el juego, ¿eh? Se han querido lucir un poco... Hombre, cuando le pillen la maña a lo mejor... Nah, como el buen no hay nada. Some of the most powerful effects on cards come from combos, and a card will tell you how much of each suit you need to activate its combo effect. Great players always try to trigger combos, so keep track of those suits. We're closing in on the end. I can tell by keeping track of the prestige we've earned. For this practice match, we're keeping the total small, but in a real game, you'll need more prestige to win. Pues vale. Vale, aquí se necesita 40 en una fase normal, pero... Vale, como por la... Sí, por la... Por los palos. Y esto me ha dado poder, ¿no? El poder que no se haya gastado al final del turno se convertirá en prestigio, vale. Pero para dañar a los agentes del oponente. ¿Cuáles son los agentes del oponente? ¿Son estos? No, no. No sé, tío. San Pelín. Solo todo por culo. 5. Mejor esta. Ahora está señalando, ¿no? A grand victory. Well, maybe a little too grand. Ni puta idea de jugar. Talk to Master Razamad and tell him you bested me. Just don't get cocky. Next time won't be so easy.
Iniciado. A ver, no tengo ni puta idea de jugar, gente. A ver, más o menos sí, pero... un poco complicado, ¿no? Creo que se han querido lucir ahí. Haciendo algo distinto. Yes? I hope you enjoyed the match. I have played countless games of both luck and skill. And truly, Tales of Tribute is the best by far. Sí, quiero jugar más a historia de homenajes. ¿Qué hago ahora? Now, you claim membership in the Gonfalon chapter of the Roysters podría Club, jugar por a turno. fraternity of tribute players committed to fair play and stiff competition. As an official Royster, you will gain access to a host of opponents and decks of your very own. Vale, ¿hay más premios? Oh, countless rewards. With each victory, you will rise higher in the Lo que no me queda claro es cómo interactuar con el oponente, tío. Es que no me queda claro. Porque total, el oponente ve las cartas que tú compras, que están ahí, que es la posada. Pero luego esa carta te las queda. Y luego pasan al mazo otra vez. Claro, de ser las cartas que tú luego puedes usar para el prestigio. Supongo, bueno, pero es que no sé exactamente cómo funciona del todo, ¿eh? Sí, quiero unirme a la SER. Then it is my honor to furnish you with your first pair Y me dan estas cartas, ¿no? and welcome you wholeheartedly to the Gonfalon chapter of the Roysters Club. May good fortune shine on you, my friend. I am eager to see you put those cards to good use. You joined the Roysters Club at an opportune time. Smaller club chapters are preparing for a series of tournaments, ours included. The contest will not begin for some time, though, so I suggest you get some more practice in the meantime. ¿Qué me recomiendas para mejorar mi habilidad? The gaming hall provides a wealth of opportunities for Roysters Club members. Why not look around and familiarize yourself with them? Bragas can make the proper introductions. Speak with Soren, too. She's another protege of mine. Me aseguraré de hablar con Bragas y Soren. As in all things, the best way to improve is through doing. Set out and find new opponents. Win or lose, your skills will grow and your strategies will sharpen. Once you establish yourself, de acuerdo, hablaré con Bragas y Sorin y me forjaré un nombre. Remember, in these early days, Una nueva empresa. winning and losing mean little. Regardless of a match's outcome, you must see every game as an opportunity to hone your skills. It may sound nonsensical, but sometimes losing is the surest route to improvement. Has mencionado unos torneos, ¿podrías hablarme un poco más de ellos? I would be happy to. The tournament started informally. Premier players like myself and Talib Fells gathered in major cities to match wits and sharpen our game. The Roysters Club leadership caught wind of it and began sponsoring official events. Vale, ¿cómo funcionan los torneos exactamente? Well, many of the players who participated in those early matches went on to form teams which, in the fullness of time, became club-sponsored chapters. ¿Hay premios? Now, a grand prize, yes. The Roysters Club and city governments all vale, sí. ¿Vas a competir to tú? a weighty purse. No, my friend, I have achieved all that I set out to achieve at the tournament. A ver. Maestro de no sé qué. Vaya puto jaleo, chaval. ¿Dónde está la Sorin esa? Busca Bragas y Sorin. Van por aquí, ¿no? No. Bueno, por aquí sale alguien, por ahí. Estarán fuera a lo mejor. No pasa por aquí. Me dice que lo busque por aquí. Ah, están aquí. Vale. ¿Este no es este? Este es Milino, es que se parece, ¿no?
Bueno, gente, lo voy a dejar por aquí. Sí, mañana continuamos. No me entera muy bien de la mierda del juego este de cartas, pero bueno. A ver. Estarán fuera. A ver, espérate. Sal para afuera. Toma. Me está diciendo que entre otra vez, ¿no? Vale, me dice que entre otra vez. Está tonto el juego. Aquí dentro no hay nadie. ¿Hay que hablar con alguien? Este es el mili noreste. Estaba aquí, ¿no? Aquí donde hemos hecho la partida, pero... Welcome to the Gonfalon Gaming Vale. Hall. We got drinks. Tengo algunas preguntas. Talking's a big part of the job, after all. The part that doesn't pay anything. ¿Algún consejo para aprender a jugar? Yeah, read up. We keep an official Una guía oficial Roysters con las Club reglas del club de rules guide jugadores. right there on the bar. Have a look anytime you like. Oh, ¿Tú también and try juegas? not to spill your... Nah, I dabble. I like to think of myself as more of an observer. I love the game, its rules, the art, all of that. But I Vale, just que sí. don't have... No me cuentes tu vida. Vamos a ver dónde están estos. ¿Es este? No, este es el maestro. Vale, pero no encuentro a estos dos. ¿Dónde están? Es que encima estamos aquí. Esto es la sala de búsqueda. Vale, yo he subido antes aquí, ¿no? ¿O no? ¿He subido por otro lado? Of course. Sí. Just trying to help out my friends. No worries, alright? Sorín. Vale, pues lo voy a dejar aquí, tío. Ya me lo explicarán mejor. Es que si no, me duele la cabeza ya de pensar. Te lo juro, ¿eh? Me caches en la mar, tío. ¿La recompensa? ¿La se ha cobrado? Bueno, gente, hasta aquí el primer capítulo de... Mira, sale la imagen del juego. De homenaje. El primer capítulo de Isla Alta. Vamos a decirlo ya en español. Isla Alta. Porque no sé pronunciar el nombre en inglés. Y nada. Mañana seguiremos. Mañana le daremos cañita a la misión principal del DLC. Y bueno, ya que estamos ahí, vamos a ver si consigo aprender a jugar al juego este. Porque es un poco rarete, la verdad. Es un poco raro. Creo que han querido hacer algo distinto a la mayoría de juegos que hay de parecidos, ¿no? De cartas. Que puede ser que a lo mejor una vez que se aprenda a jugar bien, pues a lo mejor está interesante. Yo, de momento, lo he visto un poco raro el juego. Un poco raro. La verdad, no sé. No me ha terminado de gustar. Pues nada, lo he dejado por aquí. Espero que hayáis disfrutado. Un besazo y hasta mañana. ¡Saludos! ¡Chao, chao!